Today, we are going to talk about mediation. Mediation is making meaning and facilitating communication beyond linguistic and cultural barriers. We mediate texts, concepts, and communication. For example, learners mediate when they discuss how to approach a task, think something through together, explain something to teammates, take notes on information from the web, relate the content of a text to others, or help someone else who doesn't understand. Let's meet 3 language teachers to learn how they put mediation into practice. Hello, my name is Leor Cohen, and I'm the head of the English unit at the Open University in Israel. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Pires et je suis enseignante de français langue étrangère au Portugal. Hola, mi nombre es Darren y yo soy profesor en una escuela secundaria en Canadá. What does mediation mean to you? Mediation for me is about bridging gaps in communication. Communication among people in real life tends to be messy, and mediation helps us help our students move past this messiness, bridge the gaps in effective communication. Alors la médiation est une notion complexe qui a plusieurs facettes. La médiation est un processus social, linguistique et culturel qui facilite la coopération et crée de l'espace et les conditions adéquates pour la construction d'un sens. La médiation de concept permet de construire du sens dans la classe et faciliter l'apprentissage et la communication. La mediación es una forma de colaboración profunda donde ambos lados trabajan juntos para crear algo significado y para llegar a un objetivo de comunicación específico. El efecto final es para llegar a un punto de entendimiento mutuo. How do you bring mediation into your classroom? I like to run a simulation with my students based on a particular scenario. For example, student group work gone bad. In this instance, a fellow peer comes back to the group with subpar work. How are we going to deal with that? Well, first of all, what are the phases or moves that are involved in this interaction? And what are the correlating language chunks that our students need in order to move through those stages and moves? The students have a great time fine-tuning these moves and chunks in order to get the job done. Avec mes élèves de 12-13 ans, nous avons créé un travail projet qui consistait à créer un jeu de société. Alors ce jeu de société a été développé en groupe et a permis de travailler les différents concepts de la médiation. Pour la médiation de concepts, les élèves ont dû négocier la typologie de jeu, les règles, les questions à élaborer et aussi ils ont dû choisir le produit final. En mi clase de español, los alumnos estudian los temas sociales y políticos importantes en el mundo hispanohablante. En preparación por la tarea final colaborativa, ellos trabajan con artículos en español e inglés con el empleo de actividades de mediación. Más específica, ellos utilizan la mediación para tomar notas pertinentes, para comprender los textos y para traducirlos. What's your top tip for putting mediation in practice? My top tip for mediation to my fellow colleagues is build trust with your students. Build trust among your students, especially before you engage in those really awkward, emotional, or cultural gaps in communication. So because a comfortable learning environment is necessary for the students to be able to envision the various perspectives involved in any interaction in order to deal with the barriers in communication and move past them. Mon conseil, c'est laisser les élèves décider eux-mêmes du parcours qu'ils veulent suivre pour élaborer le produit final qu'ils ont choisi, en leur demandant de ne pas oublier les conditions qui ont été exprimées au début du projet. La empatía
es necesario en la mediación para ser entendido y también para entender las perspectivas y ideas de otros. Tenemos la responsabilidad de establecer un entorno de aprendizaje seguro para todos los alumnos. Un entorno donde ellos pueden expresarse y pueden cometer errores sin juicio. Un entorno donde la empatía es bienvenida. To find out more about mediation and other topics, go to the CEM